Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke UiTM Johor Kelantan, kampus Macang, kepada semua pelajar yang saya kasihi. Okey, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Okey, saya Dr. Nomarini Abdullah selaku Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan. Okey. Selanjutnya saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang latar belakang akademik saya. Okey. Saya bermula sebagai pelajar Diploma Perakaunan pada tahun 1995 di UiTM Perlis. Okey. Sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Okay, welcome to Faculty of Accountancy. Facts Journey, a catalyst to the accounting profession to be the leader in the race. Okay, saya ceritakan sedikit tentang sejarah penubuhan fact di UiTM Johor Kelantan. Okay, batch pertama pelajar diploma ditawarkan pada tahun 1985 di Kem Kijang kampus. Okey, kemudian pada tahun 1996, okey, kampus berpindah ke Macang, di mana pada tahun ini juga program kedua iaitu Bachelor of Accountancy Honours mula ditawarkan. Okey, dan terkini, okey, selain daripada program diploma dan juga Bachelor, kita juga mula menawarkan program Sarjana Perakaunan dan juga program ijazah kedoktoran. Okey. Dan seterusnya, okey. Okey. What is the mission of FACTS? Okay, to become a leading reference center and a catalyst to the accounting profession. Okay. And then FACTS mission is to nurture and produce competent professional accountants capable of making positive contributions over their lifetime to the profession as well as to their stakeholders. Okay, and the education and experience that we provide should lend a solid foundation of knowledge, skills, professionalism and ethical values that will enable our graduates to learn and adapt to changes in their professional lives. Okay. Okay, the future you. Okay, as an accountant. Okay, FACT target to produce global accountant with several attributes such as communication, skepticism, leadership, values and professionalism, and adaptability. Okay, the first attributes. Okay, FACT competency framework. Okay. Okay, producing students with good communication skills, okay, fluent in English, convey ideas and feelings effectively and can speak confidently. Okay, and second attribute is skepticism, okay, where student possess analytical and critical thinking and can make reasoned judgment. And then the third attribute is in terms of leadership, okay, where, okay, delegate, aspire, collaborate, teamwork, strong networking, empathy and visionary. Okay, the students, okay, that we are going to produce, okay, we expect to have these attributes, okay, so they can become a good leader, okay, competent, and at the same time possess attribute of empathy, respect, okay. And then next attribute is adaptability, okay, where, okay, the students are ready for industry, independent, IT literate, and possess entrepreneurial skill. Okay,
beside technical prowess. And then last but not least, the students possess ethical values and professionalism. Students have right attitude, correct behavior, ethical, respect, and morally right. Okay, let's proceed with fact graduate skill sets for diploma in accountancy. Okay, the possible designation for graduates in DIA is accounting technicians and accounting assistant. Okay, and then fact graduate skill set for Bachelor of Accountancy Honours. Okay, the possible designation for the graduates are accounting practitioners. Okay. And then, okay, we proceed with learning at Faculty of Accountancy UiTM, Sungai Kelantan. Okay. Okay, there are several method of teaching and learning, okay, that have been practiced, okay, in UiTM Sungai Kelantan, okay. Among others are, okay, a blended learning, okay, combination of online, open and distance learning, and face-to-face lecture or discussion. Okay. And then, okay. The students have to be alert, okay, with their academic calendar, okay, and then get frequently in touch with the academic advisor, okay, and it is also important for the student to adhere to their class timetable. And for those who have any problems, okay, do seek help. Okay, don't stay too long in a problem. Okay, what is meant by academic advisor? Okay, each student will be assigned for an academic advisor. Okay, penasihat akademik. PA will be one of lecturer in UiTM-CK. Okay, his or her role is to assist student throughout the duration of the study. Okay, and the students may consider your PA as your father or mother in university. Okay, hence if there is any issues, whether it is personal or academic related, you can share with your PA. Okay, next. Okay. Unlock your true potential. Okay. Serlahkan potensi sebenar diri anda. Okay. According to Henry Ford, whether you think you can or you cannot, you are right. Okay, apa maksud dia? Okay. Dan biasanya kita adalah apa yang kita fikirkan. Okay, kalau kita fikirkan boleh, insya-Allah kita boleh melakukannya. Okey. Dan para pelajar harus ingat, okey, sebelum memulakan pencarian ilmu, para pelajar haruslah memperbetulkan niat. Okey, niat mencari ilmu kerana mencari redha Allah. Okey. Okey, saya petik sedikit daripada Saidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, okey, sesiapa yang belajar ilmu semata-mata untuk mendapatkan harta benda dunia, sedangkan ilmu itu sepatutnya dipelajari semata-mata untuk mendapat keredaan Allah SWT, maka pada hari kiamat dia tidak akan mendapat bau harum syurga. Okey, di sini saya tidak mengatakan yang you all belajar you all yang pertamanya niatkan kerana Allah, okey, dan
you juga orang kata boleh ada your own cita-cita. Okey, you belajar kerana apa you punya cita-cita. Okey, di mana you boleh ada you punya cita-cita yang tersurat ataupun tersirat. Okey, katakanlah you belajar, you nak jadi pandai dan you nak menjadi seorang accountant. Okey, it's right. Okey. Dan di mana kalau kita bersandarkan mencari ilmu tu mencari dari Allah, kita akan mencari ilmu dengan cara yang betul. Okey, sebelum you cari ilmu, you kena juga kata apa ni? Menjaga adab dengan guru dan kawan-kawan. Okey, daripada bila you beradab, insya-Allah bila you mencari ilmu akan dipermudahkan you punya perjalanan pengajian you. Okey. Okey, dan sepanjang pengajian kita dia akan ada saat susah dan senang, itu normal. Okey. So, macam mana cara kita nak maintain supaya kita boleh kembali seronok untuk belajar walaupun ada halangan. Saya ingin memberikan sedikit motivation. Okey. The process that account for an individual's intensity, direction and persistence of effort towards attaining goals. Okay, what motivate you to study? Okay, motivation can be intrinsic or extrinsic. Okay, what is meant by intrinsic motivation? Okay, intrinsic motivation derive from interest and enjoyment of work or study. Okay, you rasa happy bila you dapat tahu knowledge baru. Okay, dan you rasa ingin tahu tentang satu ilmu. Okay, itu adalah lebih kepada intrinsic. Okay, dan extrinsic pula, motivation derive from sources outside of individual. Okay, example, you belajar, you dapat grade yang tinggi. Okay, dan you belajar kata apa ni, you target untuk nak jadi accountant ke, you punya cita-cita lah. Okay, and then sebab you kena ingat dalam life belajar ni pun dia akan ada up and down. Okay, ada ketika kita rasa happy, ada ketika kita rasa down. Okay, dan macam mana you nak kekal bermotivasi? Okay, di antaranya pertama, break the task down into manageable chunks. Okay, you fokuskan, you buat kerja tu ikut priority. Okay, dan orang kata apa ni, you manage your time well. Okay, and then please keep your end goal in mind. Okay, but also use interim goals along the way. Okay, and then you also have to try different study approaches. Mungkin kerana you boring guna teknik yang sama belajar, dan you boleh guna teknik study yang berbeza. Okay, walau bagaimanapun you kena ingat, okay, there is no one size fits all. Okay, sebab setiap orang tak sama cara dia. Okay, setiap student mungkin berbeza-beza cara dia untuk stay motivated. Okay. Okay, biasanya untuk kita berjaya, you kena buat satu perkara itu secara konsisten. Belajar secara konsisten. Okay, dan juga you have to possess attributes of perseverance. Kira you kental lah. Walaupun ada ketikanya you dapat result tak elok, tapi teruskan perjuangan pengajian you tu. Okay, you kata datang halangan macam mana pun, you akan tetap tidak berputus asa dan akan tetap teruskan perjuangan pengajian you. Okay, untuk pelajar AC110, you all boleh berjumpa dan rujuk pada penyelaras program AC110 Puan Siti Nur Azmawati. Okay, untuk merujuk pelan pengajian. Okay, AC110 daripada semester 1 sehingga semester akhir.
Manakala untuk para pelajar Bachelor of Accountancy Honours, para pelajar boleh merujuk pada penyelaras program Puan Siti Jaslin Hassan. Okey. Okey, akhir kata, all the best to all of you. Okey, in your fact journey. Okey, saya doakan semoga Allah permudahkan semua urusan dan Allah permudahkan pengajian you, dan saya doakan semoga semua pelajar dapat graduate on time. Okay, with that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. First of all, I would like to welcome everyone to UiTM. Congratulations. So this is a briefing for Bachelor of Accountancy AC 220, which is offered by Faculty of Accountancy UiTM Cawangan, Kelantan. Okay, this will be the highlights in my video. I will start with a self-introduction as well as some introduction regarding our faculty of Accountancy, and then the overview of AC 220, followed by study roadmap and the study plan, as well as the academic calendar for October 2021. Untuk pengetahuan anda semua, di Fakulti Perakaunan UiTM Cawangan, Kelantan ini, ia diketuai oleh Ketua Pusat Pengajian atau kita panggil sebagai KPP, iaitu Dr. Nur Marini Haji Abdullah, dan di bawah KPP kita ada 3 orang koordinator dan penyelaras program, iaitu koordinator untuk Sarjana Perakaunan, penyelaras program untuk Sarjana Muda Perakaunan atau AC 220, dan penyelaras program untuk Diploma Perakaunan atau AC 110. So saya adalah penyelaras program bagi AC 220. Nama saya Siti Jaslin binti Hassan. If you want to reach me, you can email me at jaslin@uitm.edu.my, or you can call me at 017-974-6443. Before joining UiTM, I was actually with, I started my working career with Tenaga Nasional Berhad. Then I moved to become a lecturer in University Tenaga Nasional before joining UiTM in 2009. My areas of expertise so far, I focus mostly on taxation and financial accounting, but I've been teaching also subjects like corporate finance, financial management, as well as strategic management. This is some overview of Bachelor of Accountancy, AC 220. So this program was introduced back in 1981 with the objective of providing accounting education at professional level to meet the demands of both the public and private sectors as well. This program in UiTM has been recognized by Malaysian Qualification Agency or MQA and other professional bodies, accounting professional bodies such as ACCA, CIMA, MIA, MICPA and CPA Australia. Next, I will show you the roadmap of Bachelors of Accountancy. Here you can see altogether we have 8 semesters. Untuk dapatkan Sarjana Muda Perakaunan ni ada 8 semesters ataupun 4 tahun pengajian. Walau bagaimanapun, kemasukan ke BACC ni, kita ada 3 different entry levels. We have 3 different entry levels. Entry level yang pertama adalah untuk lepasan STPM ataupun lepasan matrikulasi. So mereka akan bermula pada semester yang pertama.
Okay, akan bermula daripada awal lah, daripada semester yang pertama. Entry level yang kedua adalah untuk lepasan Diploma of Accountancy daripada IPT yang lain selain daripada UiTM. So mereka akan bermula dari semester yang kedua. Dan untuk entry level yang ketiga ini, kita ada entry level untuk lepasan Diploma Perakaunan daripada UiTM. Mereka akan bermula pada semester yang ketiga. Maksudnya untuk entry level yang ketiga dan yang kedua ni, mereka telah mendapat pengecualian kredit ataupun pengecualian subjek-subjek untuk semester yang sebelumnya itulah. Okay. Dan currently also di UiTM Shah Alam, di UiTM Indo ada ditawarkan professional track ataupun professional route untuk pelajar-pelajar yang memperolehi CGPA melebihi 3.5. For those who have CGPA more than 3.5, they can choose whether they want to join the professional route. So bermula daripada semester kelima, diorang akan start dengan professional papers. Nah, so kita ada 8 semester untuk completekan sarjana muda perakaunan ini. Ini pula adalah study plan untuk AC220 ataupun senarai subjek-subjek kod-kod yang akan anda ambil mengikut semester. Okay, untuk yang bermula dengan semester yang pertama, kita akan ada 5 subjek yang perlu diambil dalam semester yang pertama. Kita ada FA 410 ataupun Financial Accounting and Reporting 1, Law 446, Introduction to Commercial Law, Taxation 1, Introduction to Management, and National Ksatria 1. National Ksatria 1 ni adalah untuk aktiviti co-curriculum. So untuk semester pertama, kalau anda lihat kita ada unit kredit kat sini adalah 13. Maksudnya dalam seminggu akan ada 13 jam diperuntukkan untuk kelima-lima subjek ni. Kalau FA 410 akan ada 3 jam seminggu macam tu. Okay. Kalau untuk aktiviti co-curriculum diagihkan sejam seminggu. Dan untuk semester kedua kita ada Financial Accounting and Reporting 2, Cost and Management Accounting, Financial Management, Economics, Taxation 2, and National Ksatria 2. So altogether there will be 16 credit hours ataupun 16 unit kredit. Ini pula untuk semester yang ketiga bagi lepasan diploma UiTM ataupun penerapan untuk pelajar-pelajar penerapan kita akan bermula pada semester yang ketiga ni lah. Antara subjek yang perlu diambil dalam semester ketiga ni kita ada Financial Accounting and Reporting 3, Introductory Arabic Level 1 ataupun boleh pilih juga Introductory Mandarin, Advanced Taxation, Management Accounting and Control, Corporate Law, English for Critical Academic Reading, Falsafah dan Isu Semasa, dan National Ksatria 3 ataupun aktiviti co-curriculum untuk semester yang ketiga. Untuk semester yang keempat, Financial Accounting and Reporting 4, Corporate Finance, Introductory Arabic or Introductory Mandarin, Level 2, Accounting Information System, English for Professional Interaction, Principles of Entrepreneurship, and finally Auditing 1. Okay, ini untuk semester ketiga dan semester yang keempat. Seterusnya untuk semester yang kelima, kita ada Consolidated Financial Statement, Accounting System Analysis and Design, Financial Markets, Introduction to Organizational Behavior, English for Business Correspondence, Introductory Arabic or Introductory Mandarin Level 3, Statistics for Business and Social Science. Untuk semester yang keenam, Accounting Theory and Emerging Issues, Business
Ethics and Corporate Governance, Seminar in Management Accounting, Audit and Assurance Services, Strategic Management, Integrated Case Study, Penghayatan Etika dan Peradaban 2, and English Exit Test. Untuk English Exit Test ni, dia tiada jam kredit di sini disebabkan English Exit Test ni dia tak ada kelas setiap minggu. Seperti subjek-subjek yang lain, dia tak ada kelas. Cuma at the end of the semester, anda akan menduduki test yang dipanggil sebagai English Exit Test. So dia cuma ada test dekat hujung semester sahaja. Untuk semester yang ke-7, akan ada 5 pilihan elektif. Elektif ni maksudnya dia akan ada beberapa pilihan dan pelajar boleh memilih subjek apa yang mereka suka ataupun subjek apa yang mereka nak untuk semester ke-7 ni lah. So pelajar akan memilih 5 subjek elektif daripada list yang telah kita sediakan. Dan finally, semasa semester yang ke-8 akan ada industrial project ataupun industrial trainings. Pelajar akan ditempatkan di contohnya di firma-firma audit, firma-firma perakaunan ataupun syarikat-syarikat untuk menjalani latihan industri yang berkaitan dengan perakaunan. So ini adalah yang kita panggil sebagai study plan untuk AC220 ataupun untuk sarjana muda perakaunan. Saya ingin mengingatkan semua pelajar bahawa anda perlu ikut study plan yang telah kita sediakan ini. Sebabnya kalau study plan ni tidak diikuti dengan teratur, akan menyebabkan anda tidak boleh graduate on time ataupun tak boleh nak complete lah dalam 8 semester. Begitu juga kalau ada kes-kes yang contohnya bila anda gagal, let's say masa semester yang ke-5, anda gagal dalam FAR 620. Maksudnya bila masuk semester yang ke-6 tu, you all akan repeat balik lah. Kena ambil balik subjek FAR 620 tu. So ia akan menyebabkan dalam semester yang ke-6 tu, jam kredit anda, unit kredit yang anda akan ambil tu akan jadi bertambah. Instead of 20 akan jadi 23. Sebab itulah saya selalu nasihatkan pelajar-pelajar supaya kalau boleh usaha betul-betul supaya anda lulus sekali in one attempt. Sekali ambil subjek tu je dah terus lulus. Supaya dia tak mengganggu study plan yang telah ditetapkan. Sebab banyak sangat dia punya efeknya kalau anda gagal dalam subjek berkenaan dan nak kena repeat, dia mengganggu study plan yang seterusnya. So try your best to pass the subjects or to pass the papers on the first go or on the first attempt. Okey, ini adalah untuk paper elective tadi untuk elective papers that I have mentioned in semester 7. Okey, ini pilihan-pilihan yang ada lah. Untuk elective 1 ni kita panggil sebagai multidisciplinary course. Maksudnya kita akan ambil, you all akan ambil satu subjek, satu paper daripada fakulti lain selain daripada yang ditawarkan oleh fakulti perakaunan. Contohnya boleh ambil daripada fakulti pengurusan perniagaan, fakulti sains komputer dan matematik dan sebagainya. Ini adalah dia punya senarai lah untuk elective 1, 2, 3, 4 and 5 dalam semester yang ke-7. Okey, ini pula adalah akademik kalender bagi semester Oktober 2021 sehingga Februari 2022. Untuk semua pelajar, kuliah akan bermula pada 10 Oktober sehingga 20 November 2021 selama 6 minggu dan kemudian kita akan ada cuti pertengahan semester ataupun cuti khas perayaan.
selama seminggu daripada 21 hingga 27 November 2021. Dan kat sini ni ada saya letakkan proses untuk entrance survey. Okay, yang ni akan dimaklumkan oleh pensyarah masing-masing nantilah. Untuk setiap subjek yang you all ambil akan dilakukan entrance survey. Pelajar kena buat entrance survey ni. Untuk tempoh 2 minggu bermula 11 hingga 24 Oktober. So basically in the first 2 weeks of the class, you all akan buat entrance survey ni. Kemudian kita akan continue dengan kuliah 2 bermula 28 November sehingga 23 Disember 2021 dan kita akan ada cuti perayaan, cuti khas perayaan untuk Christmas 24 Disember sehingga 1 Januari selama seminggu dan kita akan sambung dengan kuliah 3 another 4 weeks from the 2nd until 29th of January 2022 dan kemudian student juga dikehendaki untuk mengisi SUFO student feedback online dan juga exit survey. Exit survey ni akan dibuat di penghujung semester ataupun penghujung kuliah untuk pelajar-pelajar buat bagi setiap kod lah. Dan bagi pelajar yang mengambil English exit test at the end of the semester juga akan ada dia punya, akan ditetapkan lah dia punya tarikh untuk exit test ni. Kemudian kita akan ada cuti ulang kaji selama 3 hari sebelum bermulanya penilaian ataupun peperiksaan akhir daripada bermula daripada 3 sehingga 23 Februari 2022 okay. Dan kemudian kita akan ada cuti semester untuk peperiksaan khas untuk pengumuman keputusan peperiksaan akhir akan dimaklumkan kemudian lah. Kita akan ada cuti semester daripada 24 Februari sehingga 26 Mac 2022. Kemudian selepas tu kita akan bermula dengan semester yang barulah. Di sini saya letakkan juga beberapa tarikh-tarikh penting yang perlu anda ingat. Okay. The first one tadi yang saya dah explain berkaitan dengan kuliah bermula iaitu 11 Oktober ataupun untuk Kelantan kita bermula 10 Oktober sebenarnya hari Ahad. Kemudian bagi pelajar yang tidak mampu menjelaskan yuran, tarikh akhir pelajar dibenarkan membuat permohonan penangguhan yuran adalah 20 Oktober. Kemudian tarikh akhir keputusan permohonan ini adalah 25 Oktober. Tarikh akhir pembayaran yuran adalah pada 1 November. Untuk pelajar yang tidak menjelaskan pembayaran yuran mengikut tarikh yang telah ditetapkan ini akan dikenakan status yang kita panggil sebagai gugur taraf. Okay? So kalau tidak buat bayaran yuran akan pelajar tu akan diberikan status gugur taraf lah sebagai pelajar UiTM pada 8 November 2021. Dan you all juga perlu membuat semakan pendaftaran kursus semester semasa. Boleh start check, boleh start buat pengesahan pendaftaran subjek apa yang nak ambil untuk semester semasa tu bermula 4 Oktober. Kemudian tempoh validasi kursus berdaftar semester semasa ni maksudnya you all kena bila dah buat pendaftaran, cuba check balik. Itu kita panggil sebagai proses validasi. Dah daftar, kena check balik. Takut ada masalah ataupun ada pertukaran. You all bertukar fikiran tak nak ambil subjek ni, nak drop ke, nak add ke. Semua tu akan you all buat dalam tempoh validasi ni lah. Tempoh validasi bermula 25 Oktober hingga 7 November. So perlu check balik apa yang you all telah daftarkan betul atau tidak dia punya subjek-subjek tu. Kalau ada yang nak drop, nak buang subjek, boleh lakukan dalam tempoh ni lah. Sebab selepas 7 November, tiada lagi perubahan pada subjek-subjek yang you dibenarkan lah you all untuk buat selepas 7 November.
Kemudian untuk permohonan daftar atau Google kursus lewat ataupun di luar tempoh dibenarkan bermula 8 hingga 14 November. Yang ni katakanlah selepas 7 November tu baru you all realise, oh ada satu subjek lagi yang you all terlupa nak daftar. And then you all boleh memohon untuk membuat pendaftaran di luar tempoh ni, tapi akan dikenakan charge lah. Kalau tak silap saya RM100 untuk satu kod. Ataupun kalau you all rasa selepas 7 November dan baru decide tak nak ambil lah subjek ni, so you all boleh buat permohonan untuk Google kursus, kita panggil sebagai Google kursus, untuk drop the subject, tapi juga akan dikenakan bayaran RM100. Kemudian bermula 20 Disember dah boleh start cetak slip menduduki peperiksaan. 8 hingga 14 November adalah permohonan rayuan pembatalan gugur taraf untuk yang diberikan gugur taraf tadi. Kalau nak buat rayuan boleh buat dalam tempoh ni, dan keputusannya adalah pada 15 November. Tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan rayuan pembatalan gugur taraf ini adalah 29 November. Kemudian gugur taraf bagi pelajar yang masih tidak membayar yuran tertunggak ataupun yuran tertangguh adalah 6 Disember. Tarikh akhir pembayaran yuran bagi pelajar yang diluluskan penangguhan pembayaran yuran adalah 24 Januari 2022. So untuk pelajar, saya ingatkan lagi sekali untuk pelajar yang tidak mampu untuk membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan, you all boleh buat rayuan penangguhan pembayaran yuran ni. So sehingga 24 Januari kalau diluluskan permohonan tu, you all boleh buat bayaran sebelum 24 Januari 2022. Efek untuk yang masih lagi belum membuat bayaran pada tarikh ini akan dikenakan gugur taraf. Muktamad. Saya selitkan juga di sini sedikit tips untuk belajar semasa ODL, in case kelas kita masih lagi perlu dijalankan secara ODL, tidak dibenarkan secara bersemuka. So kalau nak ikutkan, ini adalah semester yang keempat. So untuk lepasan diploma diploma UiTM ataupun diploma universiti lain, so mungkin you all dah ada experience ODL ni. Tapi untuk pelajar-pelajar lepasan matrikulasi ataupun lepasan daripada STPM, mungkin inilah masa untuk you sesuaikan diri untuk adapt dengan the new norms. Belajar di universiti ni mungkin tak sama dengan cara pembelajaran semasa di sekolah ataupun di pusat matrikulasi hari tu. So you all kena pandai sesuaikan dirilah. So ini ada a few tips yang you all boleh follow. The first one adalah pengurusan masa yang efisien. This one is very important. Bagi saya lah, yang ni yang paling penting, pengurusan masa. Bila ODL, walaupun kita panggil ni sebagai ODL, tapi pihak UiTM yang kita dah sediakan jadual seperti biasa. So maksudnya jadual belajar tu, jadual untuk setiap kod ataupun untuk setiap subjek tu adalah sama seperti semasa kelas bersemuka. So you all mesti mengikuti jadual yang telah ditetapkan. Tak bermaksud ODL ni you all boleh suka-suka hati nak pilih. Nak belajar bila, ataupun kalau tak nak belajar dan you all senyap, tak boleh. Dah ada jadual yang ditetapkan seperti biasa. And on top of, in addition to the schedules that we have prepared, you all boleh sediakan jadual harian yang sendiri. Jadual harian sendiri ni maksudnya yang personal schedules ni untuk you bahagikan waktu untuk belajar, waktu untuk ikut kelas, waktu untuk menyiapkan tugasan dan waktu untuk aktiviti-aktiviti lain, personal activities. So perlu juga selain daripada jadual yang telah kita sediakan, perlu ada jadual harian sendirilah. Pastikan anda boleh melaksanakan dan mematuhi jadual tersebut. Jadual ni kita sediakan untuk dipatuhi, untuk diikuti, bukan untuk diabaikan, bukan untuk dipermainkan lah. So kena follow the schedules. Perlu berkorban masa dan tenaga untuk mencapai sesuatu kejayaan dan impian. So this is the basic tips
berkorban masa, tenaga tu memang perlu. Bukan sukses tu bukan satu perkara yang mudah lah. Sukses tu comes with sacrifice. So nakkan kejayaan perlu ada sedikit pengorbanan lah daripada pihak anda sendiri. Persediaan tempat belajar, pastikan anda ada tempat yang kondusif untuk belajar. Sentiasa mencari motivasi. Motivasi ni bukan setakat daripada dari dalam diri kita sendiri. Kita boleh dapatkan motivasi ni daripada sumber-sumber luar. Daripada keluarga, daripada rakan-rakan, dengar video-video motivasi yang boleh menaikkan kita punya semangat. And finally, as a Muslim, untuk pelajar yang beragama Islam, you all perlu pelihara hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu another tip. Kemudian the other important tip adalah untuk mendapatkan rehat yang mencukupi. Mungkin pelajar semasa ODL ni dia akan rasa lebih stres. It's more stressful berbanding kelas bersemuka yang biasa. Sebab kelas bersemuka kita dah terbiasa. Itu dah menjadi satu norma yang biasa bagi kita. Pergi kelas, balik kelas. So bila benda tu dah biasa, jadi kita dah mentally and physically itu dah bersedia untuk itu. Tapi bila ODL, ini adalah the new norm. So mungkin kita akan merasa stres, tak biasa, tak suka, tak well prepared untuk ODL ni. So it is very important untuk balancekan antara belajar dan rehat. Sebab itulah saya kata bila you all ada jadual harian tu, you all dah boleh tetapkan bila masa untuk belajar, bila masa untuk allocate untuk personal activities, untuk keluarga, untuk bersama rakan-rakan. Sekarang tak boleh berkumpul, mungkin boleh buat boleh main game online sama-sama, boleh buat Google Meet ke. There are so many ways nowadays untuk connect dengan orang lain. Then I'm showing you these newspaper clips for you to be more motivated. This is in relation to accounting. Kalau anda tengok tajuk-tajuk kat sini, bilangan accountant Bumiputra masih rendah. Mahu gaji tinggi, pelajar Bumiputra wajar pilih accountant. Malaysia perlu 60,000 accountant bertauliah. So sekarang ni anda dah mendaftar sebagai pelajar sarjana muda perakaunan. So you are now officially an accounting student. So you are on the right track for me. You are lucky you are on the right track. Sebab apa? Sekarang ni bilangan accountant di Malaysia adalah masih rendah, especially accountant Bumiputra. So bila belajar perakaunan ni, maksudnya anda dah pilih bidang yang betul lah. You are on the correct track. InsyaAllah bila dah graduate nanti, dipermudahkan urusan untuk seterusnya lah berkaitan dengan karier anda disebabkan kita masih memerlukan ramai accountant Bumiputra especially. I would like to end my presentation with this famous quote, one of the famous quotes among accounting students. Life is like accounting, everything must be balanced. So if you still have any questions, you can reach me at 017-974-6443, or if you want to email, you can email me at jaslyn@uitm.edu.my. So with that, I end this video. Thank you so much. So selamat belajar. InsyaAllah dipermudahkan semua urusan kita. Hi, Assalamualaikum everyone. Hopefully everyone is doing just fine. I would like to firstly welcome all of you to UiTM Cawangan Kelantan. So this is our first meeting virtually. So I hope that you will enjoy the session with me. So let's move on to the next slide. Okay, this is our video agenda for today. First one, meet your program coordinator, which is me. So I'm going to introduce about me later. Next, we are going to move on to your stages of study, and then introduction to AC
110, which is Diploma in Accountancy. Next, moving on to your study plan and the prerequisite courses. So I'm going to introduce to you what is prerequisite courses. Number 6 is making the transition. Number 7 adalah challenges. Number 8 is resolving your issues, especially when it relates to your study. Number 9 is alert mode. Number 10 is contact me, right? Okay, as you can see there, I am your program coordinator. My name is Siti Nur Azmawati Abdul Raza. I'm a senior lecturer from the Faculty of Accountancy, UiTM Cawangan, Kelantan. So I will be administering your issues, your problems, your anything related to your study in UiTM Cawangan, Kelantan. Okay, right here. So a bit about my educational background. I have a diploma in accountancy back in 2004, bachelor in 2006, and I did my professional qualification in 2009, and then I did my master in 2011. So afterwards, I was posted here in UiTM Cawangan, Kelantan. So yeah, I'm also an alumni of Terengganu, UiTM Cawangan Terengganu, and UiTM Cawangan Kelantan as well. Next adalah your stages of study. So these are the stages of your study for Diploma in Accountancy, UiTM Cawangan Kelantan. You'll start here at the bottom, and then you will join the first semester as semester 1 ataupun part 1. So you are here currently, and in front of you we have semester 2 or part 2, semester 3 or so-called as part 3, part 4, and part 5. So your duration of study is 2.5 years, 2 years and 6 months. Okay, so eventually you graduated in your part 5. A bit introduction on AC 110 or DIA. DIA is Diploma in Accountancy, which is divided into 5 semesters. There are altogether 34 subjects that you must complete to earn your diploma. So when you graduated from diploma, you are able to move forward to do your Bachelor in Accountancy or another Bachelor in Accountancy in other universities. And also you may opt to do professional courses like MIGPA, ACCA, and also CIMA. If you don't know any of this, you can just ask me later. The DIA qualification has been recognized by the Government of Malaysia as a sub-professional qualification. Means that when you graduated, you already half professional. Moving on to your study plan. This is your study plan. For first semester, you are going to take 18 credit hours. So these are all the codes or the subjects that you are going to take for the first semester, part 1 or semester 1. Okay. Next, make sure you pass all the papers so that you can move on easily to part 2. So in part 2, you are going to take another 7 papers, which is accumulated of 18 credit hours. Moving on to semester 3 or part 3, you are going to have another 18 credit hours. So your study will get more difficult as you go on. Then semester 4, and then the last one is semester 5. So total accumulated credit hours are 90 hours altogether. Okay, so I hope you will do well in your study, inshallah. Moving on, I would like to introduce to you the prerequisite courses. What
are the meaning of prerequisite. So prerequisite means that a course that a student must have taken prior to enrolling in a specific course. So it may be difficult to understand, but it's just a simple one actually. So for example, you must have passed FAR 110 before you could enroll for FAR 160. Okay, if you fail FAR 110, you cannot take FAR 160, which is in semester 2. So you have to repeat the first paper, FAR 110, and pass that paper before you can take FAR 160. So if any students fail prerequisite paper, it will be difficult for them to move to move forward to the next semester, because it will definitely delay the time for your graduation. So you must have passed FAR 160 before you could enroll for FAR 210. Therefore, you must be very careful for all those prerequisite courses. You must make sure that you pass the first time, or else your study plan will be lengthened, and you don't want that because it will definitely delay your time for graduation. Okay, so it means that you must avoid failing any courses, especially those prerequisite courses, to achieve your graduate on time, or GOT. Okay, I hope that is clear. Next is making the transition from high school to university. Okay, we know that all of you are from the schools, and moving on to university, you have some things to adapt to. Okay, you must be able to adapt to the new transition. Okay, during high school, your time is structured by your parents and teachers because you have timetable, right? In the university, we also have timetable, but you manage your own time. Okay, the timetable are only for those classes that you're going to attend during the semester, and the rest will be your own. During high school, your parents and teachers will remind you of your responsibility, probably, and help you to manage them. Whereas in university, you must balance your own responsibility and set your own priorities. So you have to know what you want to achieve and set your timeline to achieve those, rather than expecting someone to help you with that, or expecting someone to remind you that you have project papers, you have quizzes on the way, you have tests on the way, some things like that. Next is teachers approach you when they believe you are falling behind. Okay, most of the time teachers will help you. Okay, any problem they will ask, but in the university we have a lot of students. So if you think you need help, please contact your lecturer. It's very important for you to know that you have problem and seeking help for yourself. In high school, teachers frequently rearrange assessment to avoid class conflict with other classes. Okay, sometimes kita ada exam, but the teachers restructure or arrange the time so that you don't have two tests at one time. But in university, the lecturers already gave the schedule, so you have to adhere to that. So you may have two tests in one day. Okay, morning and evening, maybe. So that is what will happen in university. So you must be able to adapt to that. So next, we are going to look at the challenges in university life. So along your journey, you might face these problems. You might have academic pressure, you feel like you are falling behind, or you might have peer pressure, you feel that your friends is smarter than you, hardworking more than you. Okay, so that loneliness, because you may face your own problem. Okay, alone, homesick, especially those young staying at the college, maybe homesick, confusion, or am I right? Am I making the right decision to be here?
or am I not? Should I accept another offer? Distraction, some things doing with your maybe social life, relationship problems and all that could distract you. And also fear is maybe fear of falling, fear of failing, fear of losing, fear that you cannot keep up, right? So when you have all these problems, please resolve your issue intelligently. How to do that? You might consider one of these alternatives. Talk to your PA. PA is penasihat academic. Okay, every student will have a PA throughout their study in UiTM. So please talk to your PA. Know your PA. Talk to your PA. Next, you can talk to your parents or you can talk to your best friends. Second one, as for academic issues, if you think you are falling behind, talk to your teachers, talk to your lecturers, and talk to your classmates. Third one, if we cannot help you, seek your help from the counselor. We have counselor in charge, so seek help. Number 4, avoid being alone if you are emotionally unstable. Please avoid being alone. If you think that you might have the possibility to hurt yourself, then avoid being alone. Seek for friends, seek for support. And number 5, very, very important, never procrastinate or never delay. If you have homework, please do it. If you have project paper, please take time to discuss. Never delay, because when the time's up, then you feel like there will never be enough time because everything needs to be done immediately. Okay, so you don't want to delay your job. Next is alert mode. Okay, as for alert mode, please be careful or always take note on the calendar academic of the latest calendar academic, so that you don't be left behind about the dates and important dates like validation, registration, and all that. Okay. If you have any question, you can always WhatsApp me. This is my number. During office hours, you can WhatsApp me 8 a.m. to 4 p.m. During off day, please expect late reply, but I will reply. Okay, so don't you worry about that. I am going to be reachable for all of you. So yes, it's going to be hard. This journey is not easy, but it will be worth it. So please just try to enjoy the process and you will be fine. Okay, any problem, you can just reach out to me or you can reach out to your PA. Okay, I hope you enjoy the next coming semester, and yeah, let's have this fun together. Okay, work hard, study hard, work hard, enjoy the learning process. Thank you, everyone. Bye.